sa alo fatu Samoa ile nei tula le fiafi ai alo mai ai nisi ne o whapoponga mo lau Samoa taulongolongo mo le amatanga o le nei vai aso. E tamuati a tatou tala o Samoa le ulua i atu nuu o le Pasifika wala tau whaangaina le itu ai ngā kesi ngausia po le EFKS o le tu ai ngā whate konolosi ua whaingoina o le Israeli ina ua mai a whapipi ina le tu ai ngā te konolosi a le vaenga o la au tuto o le matanga luenga whatu anga mwhai ngā whaiva i se ngā luenga so tau au ma le ofisa o so enga whaasa indisi a Samoa po le Sros o se a teringa le nei o le report. O Samoa o le ulua i atunu o le Pasifika wala tau whaongaina le itu ai ngā kesi ngausia po le EFKS po le itu ai ngā te konolosi ua whaingoina o le Israeli ina ua mai a whapipi ina le itu ai ngā te konolosi a le vaenga o la au tuto a matanga luenga o whatuanga mwhai ngā whaiva i se lātou ngā luenga so tau au ma le ofisa so enga whaasayanisi a Samoa po le Sros. I se whaatatanuanga ma le sui pule le vaenga o la au tuto a matanga luenga i le lātou ofisa i nuu le fionga i a tāna to o mata. Sa ia ta uai le fsosoani mai o Israelu i le whaatupeina ma le fuafuaina o le nepoloketi mo se taimi umi. Nepol kalame o le home biogas system. Ia o lo whapena o na sosoani ma e whaatupeina malo o Israel. Tau wala mai le lato Israeli Foreign Ministry. O lo ofo ina mai i le ikako system po units e lua o le home biogas systems. Ia po le easy to use home biogas cooking devices. O fo mai la e ikako units e lua sa whapena o na awina mai. Ia na ere fufuanga matanga luenga whapena o na trial mo i le matanga luenga. Ia ona mulmula ela ia ale lei non fatinoina ia ona awina tu le itua mo le malo le tatou au fai fatoanga ia por extending le itua ka ko community level ia a ole nei blockage so so intelele ia itu langa e swing or tau ia male tu langa la tau mo fi ma o se matatia ia po se tentoro si fo ia ro tarfea unga le mani vai taimi tau ta so fuanga i mal pupui ngor tatou si o manga sa ta uai le whaonga ina po le ngosi na mai o le ngipolo keti mai o tau ta o manu ma pa wala au system ngi e whaonga ina ia le atulanga o tau man ia pe o tau tana o manu ia e whapena on whaonga ina ia va vei on breakdown ia pe decompose e tūlanga e o tauta o la au o tauta la manu ro whaongaina i whapea fo ia kako waste ia mai kako crops ia po la au e whaongaina ia le mutia ia pea umano mo inel vau a te minei o ro whaongaina nerva el matanga luenga ia ona tūlanga o mea totoe mai e le prosesi no fatula au. Sa ia whamanino mai fo i lana saunuanga o Samoa o le rua i atunu al Pasifika o ausia nei tūlanga. E fia e whaelo atu o Samoa le tunu mua. Leua o mwhai o na lato whaatinoina, install, whaatuina le nei ten polosi, ma ua ola. E lua ni vaenga tā ua sa ia tā ua, mo le whaongaina o lea o ngā umu. E lua la purpose o kako home biogas units lea. E le ngaka ia e amai ere kesi e whaaola ilo o ngā umu. Ia, ai o le whaamainga fo ima le processi ko kongo e le units lea. E mwhai o ngasa o le sleri po o le vai. Le liquid fertilizer. E mwhai fo o nga palai anga i kako mo le whaola ingo kakola au ko. O le ao ngā maritau o nei polo keti po nei polo kalame whaofi mai isi o tātou watu nuu. Ina ia whaititi ai le afianga o le tau, ai mai se o tu wina lalo o le waumatua. O le ao ngā lava o polo kalame whapene, ia ma new technology le e kam whaofi mai. O le kulanga lava e kau whaikiki e afianga o le kau. O nga ia e kako malo, ia mga luenga whaakingo. I le lava peo mea e kau mafa, e ma le soifua malolo inga le lei,
ia o ngime o makele uma le valo nga fianga e kulang o le fa kingoinga ma fa keleingo me e kau mafa ma se fo malo inga le ia le fianga kauro e kembingi ia ma fa nga la vo kulang e kau karsi fuanga le kembingi ka ku fa nga e me ko kia e fa nga e ia o lo ka ngofi ia ma mau ngofi ia ma avela po la va ka ko si o manga ro ko la laingi o vai taule nei o tato iai ia inga o fa mai e me se ayo afianga o le taungata o soifua e au nga mata wai le ola mata la mga lulue pulpul lima fa atasi mo se sanga le mu ma ia ola malolo ina ma fa fa ngofie me e fa nga mo le ainga tapu tailo ki tiona mo lau Samoa Taulogologo ua toe fa popo nei le isi masina mo le polo inga o fa la la tupu fa fo sei e pei ona fa maonia i le afionga i le au malo le afionga i atu i malele i fano va de toa swala vile lua i le mai ai o se fituna inga ma le kapeneta o se atelinga le nei o le reporti ma ia ili kana de li fano o le saunga le mu ma le soifua manuia o le atunu o le itu sili le na nga i ai le fa mua ala na afionga i le au mamalo le malo Samoa le afionga i atu i malele i fano va le toa swala vile lua na afuai o neia sainia le whaamao ni ino o le toe whaupopo o le isi masina mo le polo ingo whaalavelave tutupu whafua sei mo Samoa e tusa o se tualalo ma se feutanga inga le kapeneta o le asafaraile na sei mawai atu na whaamao ni aile nei polo inga ma o le soa sa se furutasi o aparile a mata whaamamaluai le nei polo inga toe whaupopo se ia paia le asovalu o le masina fau ile tusi fa maonia la na fionga ile ama malu le malolo tawai le fa mali ina o le toi fa wa o le polo inga mo fa la velave tu fa fo sei ono tulanga pangatia wa ia afianga le fa mai e tu sa o le fa ka pui lua se fululua sa tu ina tu se feutanga inga ma se tu alalo ale kapeneta po le fainga malo wasilia ma le tolu va yaso ia Samoa ina sanga ise o le vavau talu mai ona sao i tua le wha ile aso se fulu fito mati. Wa tusa nei ma le masina talu ona afia tangata lau tele i le wha mai. Ma uselia i le tolu afe e o wha maunia. Le afia i le wha mai e peo na iei wha maumaunga. Ane matanga luenga o le soifua maloloina. E o mai le aso e le i mawalava e le matanga luenga pe wha pe feo na afia le Samoa i maua i le wha mai i tua. Ona ele i tuua ele nei tamaita i Samoa. Ele se fulu lua masina taluai. O le taimi nei alo whanga solo pea ono fitu na ila sanga o le vavao. Ina ia mautinoa, le saonga le mu o le pepesi ai o le whaamai ina mamalu lau tele o le atono. E tu sama le tolu vai aso sa tapuni ai Samoa, talu ona mama i tua le whaamai. Se ia o ina toi wha iloa e tamaita i pānemia i awhia mena au mi mata apa. Le se mai o Samoa i la sanga lua, wafu ai ona toi tala au au nanga, mga luenga o le malo i lalo o le polo inga, o le la sanga luna lua. Ele kana le li fano mo Samoa Taulogologo. O le whai unga o le vai aso na whai loa aloa i ai e le matanga luenga o le soifua malolo ina. Le wha maoni ai o i lātou e toa whāna maliliu i le COVID-19 maleiva. Ma ua si iti ai le whai numera o e ua maliliu e toa fitu. O se ripoti la tamaile nei o tūlanga o iai le wha mai i si atatou atunuu. O le afiafe le aso tōna i sa tu ina mai se pe po whamatalanga aloa ia mai le matanga luenga o le soifua maloloina. O lo wha mauni ai le matanga luenga i lantou e toa wha ua maliliu. Talu le wha mai o le COVID-19. O ia wha maumonga sao ina mai i le itu lae lua o le aso tofi se ia pā ia le itu lae lua o le auli o le aso whareili. Mai si lia i le lua se fulfai tu la. O ngā lulue le matanga luenga mo le tu wha atasia a wale si la fia le mamalu o le atunu. E tu sa wha maumonga le matanga luenga o e ua maliliu. O ali uma i le vai tausanga o le 5 i le fitus fufa tausanga le mātutua. O le maliu mua mua o le toa whale nei o se tamai 5 tausanga le matua o le soifua. Pe tai e le ai sona tui pui ua whaatinoina. E iai o na ngase tu mau e pe o le maisuka ma ele anto o to fo ile malo se lo na tino ma o le tausanga lu afe sulu iwa na pe anto ai lo na tino ino o ma ua ile ngase o le stroke. O le isi maliu o le tama uono se fuluiva tausanga le matua o le soifua. E maisuka to e afia fo i ona fatu ngau. E pe ona wha mawina i le tala wha se lo pito lon soifua maloloina
sa afia I se mu ma faasolo ai ina saole siama I lona toto na afuai ona faamama e o mai le so. O le tamale nei o mai ona tui pui pui e ao fiai ma le tu ai ngore pusta. O le tamalo na tolu o maliu e 5 suiva tausanga le matua o le soifua e na o le tasi le tui pui pui o fatino peitai e toto mawalunga ma ua tawa a fiai lo na fatu. O le tamalo na fa o maliu e fitu su fa tausanga le matua o le soifua mai alo na tui mua mai leo iai fo ini fa maunga oni ona ngase tu mau. O le taimine u si itia I le toa fitu I lantou o wha maunia le mali li wai le wha mai o le COVID-19. E tusa lava mai a wha maumonga o wha mauina ai le si itia I le tolu afe ono se lau ma le lua. I lantou o wha maunia le a fia I le wha mai. I le uto e wha upopo ai le isi tolu se lau wha se furu ma le 5 wa a fia I le lua su whai tu la taluai au le itu wha atasia le nei ripoti. E leo au fia I totonu o lea whai numera I lantou e ono se furu tolu sa wha maunia le a fia ai le wha mai I malanga sa ma whai ona taunu mai I sa monei. E toa tolu o lo tau fia nei I le potu tinga aina o le mautanga se ngase I matotua ma le toa fitu o lo wha anofo e se ai. Ma o lo wha mauina fo I ripoti wa se lia ma le tolu sfuta siafe siaki o mai a wha atino mo le mamalu o le atunu. E tusa ma le se lau se fuluono I lantou sa tau fia le mautanga se ngase talu o nalu itua le wha mai le aso se fulu fito o mati. Teiminei e iwa se fulu iwa o wha maunia le tea itua ina ua toi wha fuisia lo lato malosi. Ele kana le li whano mo sa mo taulongolongo. Mai nisi o tātou tala, e ui ina le manuia ta mo whainga ale tātou au taito a fitu mo le amanoa I le ipu au tū. O le taamilo sanga taito a fitu a lalangi sa whaatau taia I Singapore I le whai unga o le vai aso. Peitai, o le anganga fia ma le malia whaamalia ina sa iei tapua inga Samoa. Ona o le tau mo whainga a ala mo whanau o le atunuu. O se ateringa le nei, mai a ele kana le li whanu. E uia le manuia le tau mo whainga le tātou au taito a fitu mo se avanoa. Sa ilinga sampini o le ipu au tū o le taito a fitu o le lalolangi le sa whatau taia I Singapore I le whai unga o le vai aso. Ai le umaile anganga fia ma le wha amalieina na iai le tāpua inga le antonuu I le tau mo whainga a alo ma whanau. O le tamusanga mua le au tau sinio I sa mo talo na afia le COVID-19 le itu tau talonga. Ai maise o le malanga se atuai ma Samoa. O Samoa sa whatulunga mai le purupi whatasi ma Ausitalia o engelangi ma se pania. O le uluai talonga na whilo iai ma Ausitalia masa wa aia le whinau. O le tātou au I le foi talonga e ui ina malolo I lana uluai talonga. Little hitch kick from Turner, gets away from the tackler, and another one, and the dummy Turner, almost there. Kiwi-born, Aussie 7-star, Patterson with the pass to Tim Clements, and the debutants for the Aussie Sevens have done really well here. They've come off the bench and they've scored. Mai al taimi whaatulanga ina manu malo o se talia I tātou au taito fitu I aie lua se fuluono I le se fulu ma le fitu. O le talonga lona lua na se ifo ta alo ai ma le awa engelani. Mana wa aia I le suinga o le malo si o le oso whai mai le tātou au taito fitu. We're going to see a foot race and probably by the looks of things Samoa opening up proceedings through Steve Onosai. 2 against Australia and now an English one to add to his ledger. Samoans very gifted with these types of nudges on players over here in years gone by. Sa whainga tā ia engelani o na lātou tāo fio le malo si o lo so whaiatu o le au taito fitu o le atunu. Ma manu malo ai I ai tolu se fulu ma le tasi I le 5 engelani. O le talonga mulimuli ta alo ai ma le awa se pania ma manu malo ai fo I ai lua se fulu ma le ono I le se fulu ma le wha. Shape to kick but thinks twice and keeps it in the hands and they give it to one of their flyers who looks to have escaped the exhausted clutches of the Spanish defence. Arms go up from the players not scoring because Samoa know just how important that try is. India, Sao Tuihuta, he's the man for Samoa.
Ile mai ai o pataalonga pulu taitasi na whaatulanga mai taalonga quarter finals mo le ipoutu. Whaatulanga mai Samoa e whailoa I ma New Zealand. Peitai na tātou malolo foi le taalonga lea ma le mawaiso tātou wawanoa I sailinga sampini o le ipoutu. In fact, this Tangitau gets it into Collier. Spins and turns. There's the horn for the end of the game. Quickly it's released from Tangitau. New Zealand not done yet, looking for one more. Put a little bit of icing on the cake. Out to Vise, big and strong. In goes Vi. That is awarded. All Black Sevens magic returns to Singapore. Well, you see the joy, what it means to these young players. He dives for the corner. The try's been given. He reaches out after the big tackle because they've done just enough to beat this plucky Samoan side. The boys are back in black. Backward. Sa se mai le tātou au mata alo ma Amerika I le tālonga e sa ili ai au lātou te sa ilia le tūlanga 5 ma le tūlanga 6. Peitai e le imanuia fo'i le tātou tau mawhainga ina o tātou malolo ia Amerika. Ma sa mawhai o na ausia le tātou au le tūlanga 8 o lea tāmusanga. Ma o se tūlanga maulunga pe a fua I le taimi mua whato ato e uru whalele o le tātou au taito fitu talu mai le whaamai o le COVID-19. Ele kanale li whano mo Samoa Taulogologo. O le awhaisi na tātou malolonga pupu, o na tuata liu mai lea, o na ngana whapritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Pe ala ngona le popole le taimi le COVID-19. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau ainga ma faaso ai o langona. A whai wa ia ini saa le nofa vāwala lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatinonga I te fia ma maasania ia so uma. E peo le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le COVID-19. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo leo tapaa, o le awa malosi, ma nisi o la au whasaina, e pūle ai o langona, e fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō. Ai wha te tele ina ai, ona e wha anua ma le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti, pe a o ina popole, ia e langona ina le popole a lau tama, ma ia a pongi mai, ma mata I tūle lei. Ia wha awaunga yo ina te tau na whai, e pe o le whai o mea onga, e taimi e taalo ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina mawhauwhau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga luenga o le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property.
I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Welcome back to another edition of your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, the COPS Division of Ministry of Agriculture and Fisheries, in cooperation with the Scientific Research Organization of Samoa, has successfully installed a home biogas 4.0 system at Nu'u, making Samoa the first Pacific country to have installed this innovative Israeli technology. Here's more on this report. The Crops Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries, in collaboration with the Scientific Research Organization of Samoa, or the SROS, has successfully installed a home biogas which is 4.0 system at Nu'u, making Samoa the first Pacific country to have installed this innovative Israeli technology. The home biogas system decomposes food scraps, waste and animal manure and produces renewable energy in the form biogas for daily cooking and bioslurry fertilizer for healthy soil and plants. By reusing bioorganic matter, the innovative system can produce up to 3 hours of cooking gas per household after feeding, with 12 kilograms of kitchen waste or animal manure. In addition, the installation reduces carbon emissions and strengthens climate resilience by reducing waste and dependence of firewood. Tanuto Omata says the donation of 2 home biogas units to Samoa is part of the activities under the Israel-Pacific Food Security Alliance, an initiative and resulted after a summit meeting in February 2020 between Pacific country leaders and the State of Israel. In 2020, the Pacific country leaders and the State of Israel agreed to strengthen further cooperation to support efforts in addressing sustainable development challenges by drawing on the unique experience and innovative skills of Israel in the fields of the public health, food security, water management, renewable energy, climate change adaptation, and mitigation, among others. The final outcome of summit meeting is the Israel-Pacific Food Security Alliance. In implementing this initiative, the Israeli Foreign Ministry donated over 90 home biogas cooking devices to the distributed among the Pacific Island states, including Samoa. The Ministry of Agriculture and Fisheries acknowledged and secretly thanked to the continuous support from the State of Israel through the Israel Ministry as well as the home biogas representative in Fiji, Pacific Grow, for the financial support in funding this project not only for Samoa but other Pacific Island colleges. This new system serves 3 main purposes, and that is to provide gas for cooking and even liquid fertilizer, which is much needed by our local farmers, and it can help to uplift the standard of living, especially in these times that we are facing the difficulties of the COVID-19 disease and also the impacts of the climate change. Subtitle Kitiona for your TV2 News. The state of emergency order for Samoa has now been extended for another month, when the head of state, His Highness Tuimaleli Ifano Va'aletua Swalawi II, has signed the proclamation to extend the SOE follow consultation with cabinet. Here's more from Elkana Leli Ifano. The head of state has extended the proclamation of the state of emergency to next month due to a grave emergency where a devastation threatens the security of the nation. The head of state has extended the proclamation of the state of emergency to next month due to the grave emergency where a devastation threatens the security of the nation. The proclamation signed by His Highness Tuimaleli Ifano Va'aletua Swalawi II on Friday extend the nation's SOE from today, the 11th of April, to the 8th of May 2022. In his proclamation, the head of state noted this follows consultation with cabinet as set out in FK
where he is satisfied that a grave emergency exists where the security or economic life of Samoa threatened by devastation. It has been 3 weeks since various restrictions and lockdowns went into effect following the detections of the country's first community transmission of COVID-19, which rapidly spread throughout the country within days. In less than a month since the first community case, more than 3,000 people are infected, with other 4 deaths confirmed by the Ministry of Health. To date, the Ministry of Health has been unable to determine how the first individual from the community got the virus, as she had never left the country over the last 12 months. To prevent the spread of COVID-19 in the community, the government promptly shifted the national response to a nationwide lockdown a day after the first community case was confirmed. In addition, it quickly moved up to its mass vaccination to cover the unvaccinated population and the patriotic program that was only beginning its rollout at the time. After more than 2 weeks under Alert Level 3, Prime Minister Fiame Naomi Mataafa announced the shift in the country's national response to Level 2, opening the door for businesses to open and government offices to resume work. Ilkanaleli Fano for TV2 News. The Ministry of Health has confirmed 4 related deaths to COVID-19 during the weekend, which brings the death roll of the pandemic to 7 deaths. Here's more on this report. In a statement released and distributed by the government's press secretariat on Saturday, the Ministry of Health has confirmed 4 COVID-19 related deaths in the last 24 hours. This data was collected after Thursday 2 p.m. to Friday 2 p.m. and it took the ministry more than 24 hours to put together an update. According to the press secretary's situational report, all the 4 deceased are males between the age groups of 56 to 74. The first of the 4 deceased was a male of 56 years old, unvaccinated, known diabetic with amputations in 2019 and bedbound secondary to stroke. The second deceased was also a male of 69 years old. He completed vaccinations and booster doses, known diabetic, end-stage renal disease on dialysis, who presented with history on infected burn wounds leading to sepsis. The third deceased was also a male of 59 years old. The first dose completed only, known high blood pressures with heart complication. The last of the 4 deceased was also a male of 74 years old, with his first dose completed only, no known medical condition. These numbers of deaths bring the death rolls to 7. There were 342 new community cases and 3 border-related cases in the last 24 hours. According to the data from the ministry, this brings the cumulative number of total COVID-19 cases to 3,602 recorded since 17th of March this year, but does not include the 63 border-related cases. There are currently 3 critical cases in the National Hospital's intensive care unit, while 7 are in managed isolation at the Mato'otua National Hospital. To date, 31,435 tests have been administered by the Ministry of Health. The ministry also confirmed that a total of COVID-19 cases admitted to the Mato'otua Hospital since 17th of March 2022 is 116. Of that number, a total of 99 people have been discharged, according to the data. Elekana Lelifano for TV2 News. In other news, although our Manu Samoa 7th team have fallen out of cup consultation at the Singapore Sevens during the weekend, but it did not turn down the cheerfulness and the support of our country for our 7th team effort. Here's more from Elekana Lelifano. Although our Manu Samoa Sevens team have fallen out of cup contention at the Singapore Sevens during the weekend, but it did not turn down the cheerfulness and the support of our country for our Sevens team's effort. Samoa was in Pool B together with Australia, England and Spain. Our team met with Australia in their first game. Even it was a tough game, but our team still managed to play against Australia. Little hitch kick from Turner, gets away from the tackler.
and another one, and the dummy turner almost there. Kiwi born Aussie 7-star Patterson with the pass to Tim Clements, and the debutants for the Aussie Sevens have done really well here. They've come off the bench and they've scored. The final score for first game was 26-17. We then play against England, and our Manu Samoa Sevens won by 31-5. And we're going to see a foot race, and probably by the looks of things, Samoa opening up proceedings through Steve Onosai. 2 against Australia, and now an English one to add to his ledger. Samoans very gifted with these types of nudges on players. Our last pool game we played against Spain, and it was a tough game for our boys, but we managed to beat Spain by scoring 26 points to 14. And it enabled our teams to enter the Cup quarterfinals. Shape to kick, but thinks twice and keeps it in the hands, and they give it to one of their flyers who looks to have escaped the exhausted clutches of the Spanish defense. Arms go up from the players not scoring, because Samoa know just how important that try is. India, Sao Tuihuta, he's the man for Samoa. We then faced New Zealand in the third Cup quarterfinals, and our team had played well with their effort, even though we lost against New Zealand. Now gets it into Collier, spins and turns. There's the horn for the end of the game. Quickly it's released from Tangitau. New Zealand not done yet, looking for one more to put a little bit of icing on the cake. Out to Vise, big and strong, and goes by. That is awarded. All Black Sevens magic returns to Singapore. Well, you see the joy, what it means to these young players. He dives for the corner, the try's been given. He reaches out after the big tackle, because they've done just enough to beat this plucky Samoan side. The boys are back in black. Backward! We also lost in another game with USA to find a spot in the 5th and the 6th place final. Samoa now stand in the 8th place, and it was a best performance as all Samoa witnessed, even though our boys didn't make it to the Cup final. And Karaneli Fano for TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maolefai ungale na olau Samoa taulogologo mnei afi e momodi le ngangal faftai pulengo swabai mo langlango ina olau Samoa taulogologo. Manuia fasausango le afi to fasai fu.